Good morning, students. Today we are going to see this lesson. On to the summit, we reach the top. This is a real story, a real experience of two personalities. Because of this incident, because of this experience, these two personalities become more popular. Now today they are well known. Their names are Tenzing Norgay and Edmund Hillary. Tenzing Norgay and Edmund Hillary, they were professional mountaineers, व्यावसायिक गिर्यारोहक. So every professional mountaineer, he wanted to climb the Mount Everest once in a life. It is his or her dream, the dream of any mountaineer. In the same way, Tenzing Norgay and Edmund Hillary, they had seen a dream, and after some years they have completed their dream successfully. So this is the story of how did they climb the Mount Everest, the world's highest peak. And it is an interesting because they have faced so many difficulties on the way towards the peak. They have created history because of this incident, this experience, and that's why it is more interesting. And from that story, from this lesson, we can learn so many things. We can learn that how can we handle the critical situation, how can we face the difficulties in our life. We are common people, we are not like them. They are not common, they are extraordinary. So our difficulties are very trifle or trifle. Our difficulties are trifle, means आपल्या ज्या समस्या असतात त्या किरकोळ असतात. Our difficulties are, our problems are normal. But as a mountaineer, they have faced so much difficulties. They have faced so many problems. So while living in life, we have to set a goal. They have set their goal and they have taken efforts to complete their goal. In the same way, while living a life as an ordinary man, we have to set a goal and we have to run after the goal. We must be ambitious like them. They were also ambitious.
So now I am going to read the story line by line, and I am also going to translate this story in Marathi. When we left Camp 9 on Friday morning, I was determined to get to the top on this day. That morning, I remember thinking I was to get to the top even if I died. I was not afraid to die that day. We set out early, and all the way from Camp 9 to the peak, we alternated. There are base camps at the foothills of Mount Everest, and the numbers are given to those camps from 1 to 9. The camp number 9, it is the last camp, and after camp 9, these two, Edmund Hillary and Tenzing Norgay, they had to climb, they had to move forward on their own. So when they left the last camp, it was Friday, and they left the camp very early in the morning. So Tenzing Norgay here tells us what he has thoughts in his mind. He was thinking that at any cost he wanted to go on the top of the mountain on that day, and for that he was ready to sacrifice his own life. In this way, he was so much excited. He felt happy. He looked fresh on that day. He was not afraid of death. Tenzing Norgay यांना त्याच दिवशी, ज्या दिवशी त्यांनी कॅम्प नंबर 9 हा कॅम्प सोडला, त्या कॅम्पमधून ते बाहेर पडले, त्याच दिवशी त्यांना असं वाटत होतं की कसल्याही परिस्थितीत माउंट एव्हरेस्टवर पोहोचायचं, ते शिखर सर करायचं. आणि त्यांना त्यावेळेस मरणाची सुद्धा भीती नव्हती. कसल्याही परिस्थितीत स्वतःचं बलिदान करून सुद्धा ते त्या शिखरावर पोहोचायच्या तयारीत होते. त्यांची तशी मनाची तयारी होती. We set out early, and all the way from Camp 9 to the peak we alternated. त्या दिवशी ते सकाळी त्या कॅम्पमधून बाहेर पडतात. Early in the morning they left the Camp 9 and they were moving towards the peak. आणि त्यानंतर ते त्या कॅम्प 9 मधून बाहेर पडल्यानंतर, 9 नंबरच्या कॅम्पमधून बाहेर पडल्यानंतर त्या शिखराच्या दिशेनं चालत राहिले. थोड्या अंतरानं, थोड्या वेळानं ते त्यांचं ठिकाणं बदलत गेली. म्हणजे कॅम्प 9 नंबरचा कॅम्प सोडल्यानंतर ते काही वेळात 1000 फुटावर पोहोचले, त्यानंतर 3000 फुटावर पोहोचले. अशा पद्धतीनं काही वेळेस विश्रांती घेत आणि काही वेळेस सतत चालायचं, अशा पद्धतीनं ते त्या शिखर जवळ करू लागले. कारण कॅम्प 9 नंबरच्या कॅम्प नंतर त्यांना दोघांनाच
तिथून पुढे जावं लागणार असतं. 9 नंबरच्या कॅम्पपर्यंत त्यांना मदत मिळू शकते, मदत मिळत असते, परंतु 9 नंबरच्या कॅम्पनंतर त्यांना दोघांनाच पुढे जावं लागणार असतं. आणि त्यामुळं ते काळजीपूर्वक चाललेले असतात. I would take the lead and then Hillary. They have climbed the Mount Everest not as an individual. They have climbed the Mount Everest as a team. The team of 2 people, Tenzing Norgay and Edmund Hillary. So, Tenzing Norgay, he was walking on the front. He was leading the team, and Edmund Hillary, he was following him. The man who follows when climbing has a difficult job both in climbing up and climbing down. तेंजिंग नोर्गे म्हणतायत की जी व्यक्ती पुढे चालत असते, नेतृत्व करत असते, त्या व्यक्तीला पर्वतावर चढताना सुद्धा समस्यांना तोंड द्यावं लागतं आणि पर्वतावरून खाली उतरताना सुद्धा प्रॉब्लेम्सना सामोरं जावं लागतं. दोन्ही वेळेस त्या पुढे चालणाऱ्या व्यक्तीवर खूप जास्त प्रेशर असतं, त्याच्यावर खूप महत्त्वाची जबाबदारी असते. ही इज द अँकर. तो अँकर असतो म्हणजे लीडर. द मॅन गोईंग इन द लीड कट्स द स्टेप्स अँड ब्रेक्स द वे. जी व्यक्ती पुढे चालत असते त्या व्यक्तीला चेक करून पाहावं लागत असतं की बर्फ कठीण आहे का, की ठिसूळ झालेला आहे आणि आपण योग्य रस्त्याने चाललेलो आहोत का, हे सगळं पुढं चालणाऱ्या व्यक्तीला पाहावं लागतं. जर पुढं रस्ता धोकादायक असेल तर पाठीमागच्या त्याच्या सहकाऱ्यांना तशी कल्पना द्यावी लागते. इन दिस वे द लीडर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन क्लाइंबिंग अप as well as in climbing down. In my pocket I had 4 flags. तेंजिंग नोर्गे यांच्या खिशामध्ये 4 वेगवेगळे झेंडे असतात, फ्लॅग्स. When we were still at Camp 4, Colonel Hunt gave me 3 flags, those of Britain, the United Nations and Nepal. जेव्हा ते 4 नंबरच्या कॅम्पमध्ये असतात त्यावेळेस कर्नल हंट, he was the leader of that expedition. ही माउंट एव्हरेस्ट शिखर सर करण्याची त्यांची जी मोहीम होती त्याचं नेतृत्व, त्यांचे लीडर हे कर्नल हंट होते. आणि 4 नंबरच्या कॅम्पमध्ये असताना कर्नल हंट, तेंजिंग नोर्गे आणि तेंजिंग नोर्गेंना 3 देशांचे झेंडे देतात. त्यामध्ये 3 देशांचे नाही, 2 देशांचे आणि 1 संयुक्त राष्ट्र संघाचा असतो. ब्रिटन, इंग्लंडचा एक झेंडा असतो, त्यानंतर युनायटेड नेशन्स, संयुक्त राष्ट्र संघ आणि नेपाळ. He charged me with the duty of planting them on the top of the world. At the same time, when he has given the flags to Tenzing Norgay, at that time he has tried to motivate both. He has tried to inspire both with his words. झेंडे देत असताना कर्नल हंट त्या दोघांनाही मोटिवेट करण्याचा, इन्स्पायर करण्याचा प्रयत्न करतात. These 3 flags are in your care. हे झेंडे आता तुमच्या ताब्यात आहेत.
When you and Hillary reach the top, put them at the peak. When you reach at the top of the mountain, then you should put all these flags there. You should put all these flags on the top of the mountain. I am sure that you and Hillary are going to do it. And Colonel Hunt, she was confident for both of them. She was confident about that Tenzing Norgay and Edmund Hillary, they would climb the Mount Everest successfully without any doubt. In this way, Colonel Hunt, he has given instructions, he has charged both the mountaineers. I told Colonel Hunt that I was carrying the Indian flag with me and I would like to be on the top with the other flags. After that, Tenzing Norgay told the Colonel Hunt that he had carried Indian flag with him and he wanted to put Indian flag on the top of the Mount Everest with all other flags. So in this way, Tenzing Norgay, he has asked permission of the leader of that expedition. अशा पद्धतीनं तेंजिंग नोर्गे यांनी भारताचा झेंडा शिखरावर नेण्याची परवानगी मागितली कर्नल हंट यांच्याकडे. Indian flag. Colonel Hunt said, by all means, I am glad to know that you brought an Indian flag. Colonel Hunt was happy. He has no problem with the Indian flag. So, he has given permission to Tenzing Norgay so that he would carry Indian flag with all other flags to the peak. After 1 hour of steady going, we cut across from the south face and started up the west side where we had to pass up a steep line of rocks. Their route was also fixed and they have to move according to the route. So, after 1 hour of steady going, एक तासभर ते एकाच दिशेनं चालत राहतात. We cut across from the south face आणि एका तासानंतर ते त्या शिखराच्या दक्षिण बाजूकडून पश्चिमेकडे जातात. Started up the west side आणि पश्चिम बाजूकडून त्या शिखरावर चढायला सुरुवात केल्यानंतर त्यांना एक दगडांची रांग असते, स्टीप लाईन ऑफ रॉक्स, आणि तिथं खूप जास्त चढ असतो, स्लोप खूप जास्त असतो, तीव्र उतार असतो, चढ असतो आणि तो त्यांना पार करून पुढे जायचं असतो. दिस वॉज स्लो अँड डिफिकल्ट. हा त्यांच्या मार्गातला खूप मोठा अडथळा असतो, कारण इथं त्यांना अगदी काळजीपूर्वक आणि कमी वेगात पुढे जावं लागत असतं. Once we had cleared this, there was nothing barring our way to top but a snow-covered
इन्क्लाइन. जेव्हा तो टप्पा ते पार करतात त्यानंतर त्यांच्या मार्गामध्ये जास्त काही अडथळे नसतात. त्यांच्या मार्गामध्ये फक्त काय असतं, स्नो कव्हर्ड इन्क्लाइन, म्हणजे तिथं खूप जास्त तीव्र चढ असतो आणि तो बर्फानं आच्छादलेला असतो. स्लोपिंग लेस अँड लेस ॲज इट नियर्ड द टॉप. ते जसजसे त्या शिखराच्या जवळ जातील तसतसा तो उतार किंवा तो चढ आणखी जास्त तीव्र होत असतो. These last 60 or 70 feet up the top were not very dangerous. तेंजिंग नोर्गे म्हणतात की शेवटचे 60 किंवा 70 फूट शिखरापासून खाली 60 ते 70 फूट एवढं अंतर हे जास्त धोकादायक नाही. बट वी केप्ट अप द सेम स्टेडी पेस. परंतु ते अजिबात त्यांचा वेग वाढवत नाही किंवा कमी करत नाही. ते सुरुवातीपासून ज्या वेगात चालत आलेले असतात तोच वेग ते शेवटच्या टप्प्यात सुद्धा कायम ठेवतात. अँड वी रीच्ड द स्मॉल फ्लॅटन समिट ऑलमोस्ट टुगेदर. आणि त्यानंतर ते त्या छोट्याशा शिखरावर जवळपास बरोबरच पोहोचतात. During the last 50 feet from the peak, Hillary and I were moving about 20 feet apart. शेवटच्या टप्प्यामध्ये त्या दोघांमधलं अंतर हे 20 फुटाचं असतं. तेंजिंग नोर्गे पुढे चालत असतात, त्यांना दोर बांधलेला असतो, त्यांच्या हातामध्ये एक स्टिक असते आणि तोच दोर पाठीमागून येणाऱ्या एडमंड हिलरी यांना बांधलेला असतो आणि तो दोर हातात धरून ते दोघंजण चालत असतात. म्हणजे एकाचा जर पाय घसरला तर दुसऱ्यानं तो दोर ओढून धरायचा. त्यामुळं दोघांनाही पुढं म्हणजे तेंजिंग नोर्गे यांना पुढं पण लक्ष द्यावं लागत असतं आणि पाठीमागं पण लक्ष द्यावं लागत असतं की त्यांचे सहकारी त्यांच्यासोबत येत आहेत की नाही, बरोबर आहेत की नाही. आणि एडमंड हिलरी यांना पाहावं लागत असतं की तेंजिंग नोर्गे हे सुखरूप आहेत का, ते व्यवस्थित योग्य मार्गाने चाललेत का. We were tied together with a rope. एकाच रोपनं दोघांना बांधलेलं असतं. मोस्ट ऑफ द टाइम द रोप वॉज लूज. बऱ्याचदा तो रोप सैल सोडलेला असतो, दोघांच्या मध्ये 20 फुटाचं अंतर असतं. बट व्हेन वी वेंट ओव्हर डेंजरस ग्राउंड वी ड्रीव इट टॉट. परंतु जेव्हा ते चढावर जात असतील, खूप जास्त तीव्र चढ असेल, स्लोप असेल, त्यावेळेस तो रोप, तो दोर हा सैल नसेल, टाईट होत असेल, टाईट आवळून धरत असेल. म्हणजे तेंजिंग नोर्गे जर वर शिखरावर चढत असतील तर त्यांच्या पाठीमागं एडमंड हिलरी हे 5 किंवा 10 फुटावर थांबून तो दोर घट्ट ओढून धरत असतात, जेणेकरून तेंजिंग नोर्ग्यांना वरती जाता येईल. टॉट, TAUT, टॉट means tight. This rope was a symbol. Now this is important. It tied us together. Because of that rope, they both were together. So it was the symbol of togetherness. When they have climbed the Mount Everest, at that time it was not possible to climb such a mountain individually or lonely. Now currently there are so many people,
there are so many mountaineers. They have climbed Mount Everest lonely. They have handled all the difficulties on their own. But in the past, it was not possible. It was difficult, and that's why Tenzing Norgay and Edmund Hillary they came together to climb the Mount Everest, and that's why they have formed the team of two people. So the rope was a symbol of togetherness. One could not move without the other. एक गिर्यारोहक दुसऱ्या गिर्यारोहकाला सोबत घेतल्याशिवाय पुढे जाऊ शकत नाही. So the rope was very important. We were not two individuals but a team. ते दोघे स्वतंत्र नव्हते, तर त्यांची एकच टीम होती. They were not competitors, but they were present in the same team. They were present in the same group. So their target was also same. त्या दोघांचा उद्देश एकच होता, दोघांचं ध्येय एकच होतं, आणि त्यामुळं दोघांना एकमेकांची मदत लागणार होती. ते दोघं एकमेकांना मदत करणार होते, आणि त्यामुळं त्या दोन स्वतंत्र व्यक्ती नसून एकच टीम होती, दोन व्यक्तींची. Now we should stop here. We have seen the earlier part of the story, beginning of the story. So for the first lecture, I think it is enough, and in the next video lecture we will continue this story. Thank you for watching.